right අපි paper එකට යමු 2013 MCQ so first question එක වැරදි අය yes first question එක වැරදි අය first question එක ළඟදී කතා කරන්න කියලා කිව්වා class එකේ ඉන්න කට්ටියගෙන් වැරදි අය එක්කෙනෙක් මොකෝ උනේ right දැන් වැරදි ටික හදාගන්න මේක කරගෙන යනකොට site එකයි වෙන්න ඕනේ right so the first question it is talking about the Boolean expression x plus y dot x plus z simplifies to right so how we are going to simplify this it's something like this x plus y dot x plus z so what is the law that we are going to apply it's the distributive law right this one multiply these two as well as from this one you have to multiply these two right so it's going to give you x dot x plus x dot z plus y dot x plus y dot z right there will be four terms මේ විදිහට මාක් කරගන්න පුළුවන් වල කොහොමද මාක් කරන්නේ hello
Right. So when you apply the distributive law, it's these four terms will be there. So x dot x means what? It is x. So x plus x dot z plus y dot x plus y dot z will be there. Right? So from here, what is common? X is common in three terms. Right? So you can take x out. මේ theoretical x එළියට ගත්තම මොකද වෙන්නේ? 1 plus z plus y then plus y dot z කියන එක නයි ඉතිරි වෙනවා. So this portion will become 1. මොකද එකට මොන variables කොච්චර ගානක් එකතු කරත් it's going to be 1. Right? So that gives you the answer x dot 1 plus y dot z. Right? Which gives you x plus y dot z. Right? So this is going to be the answer. Fourth one. Clear? Clear? Right. Okay. So the first one is done. ලියා ගන්න ඕන නම් මාක් කරගන්න ඕන නම් බලන්න. Right? Right. ලියා ගන්න තරවලු. Okay. Online people, Lalindi, are you done with the correcting part? Okay, great. Right. So second one, right. So second, which of the following Boolean expression represents the output of Q of the circuit shown below? So again, a Gates question. So first of all, we have to take the output. What? You want some bubbles? Why don't you call me and tell? Right. So from this NOT gate, A bar will be produced. Here it will receive B. So from this AND gate, A bar dot B will be the output. And from here, B will be received over here. And this is going to be OR gate. So OR gate is going to give you A bar dot B plus B. And when it flows through the NOT gate, it's going to be what? A bar dot B plus B's total bar. Right? So you can't find this answer at anywhere in this. So what you need to do is right. So then A bar dot B plus B's total bar needs to be simplified and find the answer first. Right? මෙයාව simplify කරගන්න බලන්න දැන් මෙයාව මේ විදිහටම මෙතන පේන්නේ නැහැ. Right? So what you can do is simplify this. How we are going to simplify it? You apply the De Morgan. So once you apply the De Morgan, A bar dot B's total bar dot B will be here. Right? Then the De Morgan applies to the smaller portion. That will give you A double bar plus B dot B. Right? Here the B bar should be there. Right? May loku bar එක මෙතන දෙන්නට පොඩ share වෙනවා. This dot will become a plus. Right? So this means what?
A plus B bar dot B. Right? මෙතනින් මේ දෙන්නව multiply කරාම B ගෙන් මෙයාව multiply කරාම B dot B bar will make you a 0. A dot B is going to be your final answer. Right? Daddy, what's this triple piece for? Is this for a bird? Oh, yes, yes, yes. That's for the birdie. Metin where there should be a B bar. Right? මම මේක මෙතන ඉඳලා පොඩ්ඩක් ආයි කරන්න ළමයි නැත්තම් පැටලෙනවා ඔයගොල්ලන්. Daddy, this was for my birdie class. Yes, so the part is getting this part to do the class maybe. Right? Let's teach my work. Okay. Let's take it from the bird. Make the birdie class. Right. Right, people. Daddy, can't take it off. Once that is done, then only that we can help, right? So this is going to be decomposed as A bar dot B's total bar dot B bar, right? May loku bar එක මෙතනට කොටසකුයි මෙතනට කොටසකුයි අයින් වෙනවා. Then after you can do the De Morgan to this portion. So it is going to give you A double bar plus B bar. Okay. Yes. And dot B bar will be here. Right? So the main loku bar එක hold on. I'll give you the other. Right? So මෙතනට bar එකෙන් කොටසක් එනවා මෙතනට bar එකෙන් කොටසක් එනවා. Right? මේ ලොකු bar. Right? So that will give you what? A plus B bar dot B bar. Right? So once you multiply this, what is going to happen? A dot B bar plus B bar dot B bar. Right? මෙහෙම ගිහිල්ලා නේද මැනේජ් කරගන්න බැරි වෙනවා ළමයි. Online කට්ටියට පේන්න තියෙනවා. Right, මොකද කරන්නේ? අපි මේ portion එක අරගමු ළමයි උතන්ට මම මෙතනින් ලියා ගන්නම් මේ කියන portion එක මොකක්ද කියලා ඒකේ simplification එක මම පෙන්නන්නම් මෙතන. Put the button on. It's a toy one.
Right. Problem solved. හරි ළමයි. දැන් මෙතන ඉඳන් කරමු. මෙතන ඕන විදිහකට ලියමු. Right. හරි. ළමයි මම මෙතනින් ටක් ගාලා කරගෙන යනවා. This is going to be the A bar. Right. This is going to be B. So this is going to give you A bar dot B. This is going to give you B. So Hara, I'm getting disturbed. This is going to give you A bar dot B plus B. So from the Q, you are going to have A bar dot B plus B's total bar. Right? So when you need to simplify this, how you are going to simplify it? You apply De Morgan. Then it gives you A bar dot B's total bar dot B bar. And when it is further simplified, A double bar plus B bars dot B bar is here. So then we can say A plus B bar dot B bar over here. So once you multiply this, it's going to be A dot B bar plus B bar dot B bar, which means A dot B bar plus B bar. So you can take B bar out, which gives you A plus 1, which means B bar dot 1, which means B bar. Right? එතකොට මේ output එක simplify කරාම it's the B bar that you are going to receive. Right? So from your answers, දැන් ඒ කියන්නේ මේ කියන කෙනාගේ මෙයාව simplify කරන්න පුළුවන් තැන තමයි B bar කියලා. Right? මෙතන calculation එකෙන් ඒක අපිට පේනවා. So from that answer we have to derive what is the answer that we can choose from here. එතන මෙතනත් B bar කියලා කෙනෙක් නැහැ. Right? So the main answers හතරෙන් B bar එන්නේ කොතනද? Right? First answer එක බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. In first answer you have what? A bar dot B bar plus A dot B bar. මේ answer එකෙන් B bar එළියට ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? What is inside? A bar plus A. A bar plus A කියන්නේ මොකක්ද? This equals to 1. So that means B bar dot 1, which equals B bar, right? Or B dash. So the answer is going to be the first one. Right? Right, so for the second one, first one is going to be the answer. Okay. Ushani, the answers are different.
I don't think so. So how do I? Right. So the third one, two minutes. After higher. Sixth question. Sharing a single microprocessor among number of application programs using context switching is known as what? Multitasking. Right? The second one is going to be the answer. Right? Sixth one is the second, multitasking. Seven. Babbage difference engine is based on what? Difference engine is based on nothing. That means like difference engine කියන එක mechanical machine එකක්. Right? So it does not based on the vacuum tubes, it does not based on the integrated circuits, it does not based on the microprocessor, it is based on the mechanical technology. Right? Yeah, difference engine එකෙන් කරේ පොඩි mechanical prototype එකක් දීපුවා. Right? In that prototype, there was the concept of input, process, and output. Right? It's a mechanical one, so it's the mechanical technology. Right? A concept එක දීලා පස්සේ කාලෙක තමයි computer එක යන කට්ටිය නැත්නම් computer එක invent කරන කට්ටිය ඒ concept එක පාවිච්චි කරන්නේ. Right? Minuka 925 30 41 925 30 41. I can see it. Right. Okay. 8 9 10 10 මෙතන හදමු. 9 උත හදමු මිනුක නේද? Ninth one, next page. Right. Ninth එක කරනකොට මතක තියෙන්න ඕනේ මොකක්ද? K-map එකේ අපි තියාගන්න ඕන order එක. Right? So how the K-map is going to happen? You can start it from any particular combination. Where 0 0 වලින් පටන් ගත්තොත් what can be the next combination? ඔයාලට මේක දෙපැත්තකට අරගන්න පුළුවන්. Right? You can set 0 as it is and change the other 0 into 1. Right? එක්කෙනෙක් වෙනස් කරන්න නැතුව තියලා අනිත් එක්කෙනා වෙනස් කරන විදිහට එන්න ඕනේ. So either you can say it as 0 1 or you can say it as 1 0. Right? So make a second line එක වෙන්නේ මෙයා first උනොත් මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි second එක එන්නේ. ඒකට උඩ එක්කෙනා ලියලා තියෙන විදිහට ගියොත් එක pattern එකක් යට එක්කෙනා ලියලා තියෙන විදිහට ගියොත් තව pattern එකක් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. Right? So මම උඩ ඉන්න එක්කෙනාගේ pattern එක ගැන කිව්වොත් so 0 1 මේ වෙලාවේදී change උනේ කවුද? මේ second 0 එක 1 විදියට change වුණා. This one changes into 1. So ඊළඟ සැරේ ලියනකොට එයා change වෙන්නේ නැහැ. ඒ 1 එක ඒ විදිහමයි. මේ 0 එක change වෙනවා 1 විදිහට. Right? So the fourth one
කලින් change වෙච්ච කෙනා change වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 0 ඉඳලා 1 වෙනකම් මෙයා change වුණානේ. දැන් ඊළඟ තැනට එනකොට A1 එක change වෙන්නේ නැහැ. This one changes into 0. Right? එතකොට මේකේ මේ පළවෙනි එක්කෙනාගේ combination එක අරගත්තොත් it's going to be 0 0 0 1 1 1 1 0. Right? එතකොට ඕක තමයි basis එක අපිට යන්න තියෙන. Right? දෙවෙනි එකට යනකොට එක්කෙනෙක් change වෙනවා අනිත් එක්කෙනා change වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ සැරේ යනකොට change වෙච්ච කෙනා change වෙන්නේ නැහැ. ඉතිරි කෙනා තමයි change වෙන්නේ. Right? එතකොට මේකේ මිනුක අහන්නේ වැරදි එක්කෙනා කවුද කියලා. Right? How we are going to recognize the incorrect one? So if you think about the first one එකේ තියෙන 0 1 ඊළඟ තැනට යනකොට 0 0. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක්කෙනා change වෙලා නැහැ දෙවෙනි එක්කෙනා තමයි change වෙලා තියෙන්නේ. Right? When it goes to the next part, this 0 becomes 1. This 0 stays as it is. And the fourth one, this one stays as it is. This 0 becomes 1. ඒක නිසා මෙතන change එක okay. 0 1 0 0 1 0 1 1. Here ඒකමද මෙතන ඉන්නේ. 0 1 0 0 1 0 1 1. Yes, it's the same combination. මෙතන තියෙන same combination. The only difference is these variables are changed. So this one is correct. This one is correct as well. In the third one, this 0 stays as it is, but this one has changed into 0 when it goes to the next part. So the method change when it happens. But from here to here, this is not an eligible change. Make a වෙලා තියෙන්නේ 0 0 හිටපු දෙන්නම 1 1 වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ components දෙකම change වෙලා තියෙනවා. That is not eligible. මෙතන හරි විදිහට නම් change වෙන්න ඕනේ first 0 එක. Right? මෙතනින් මෙතනට එනකොට change උනේ මේ කෙලවරේ ඉන්න 1 0 වුණා. Then change වෙන්න ඕනේ මේ ඉස්සරහින් ඉන්න 0 එක 1 කියලා change වෙන්න ඕනේ. Right? එහෙම change වුණොත් විතරයි ඕගලන්ට combination එක manage කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So මේක තමයි incorrect answer එක. The incorrect map එක වෙන්නේ third one. Right? මෙතන කාගේවත් ඒක වැරදුනාද නෑ නේද? Clear ද? Right. මිනුක clear ද? Right. Hari. 10 question එක. Right? Python වලට අදාළ question එක. What is the output of the following Python program? Right? මෙතන මේගොල්ලෝ consider කරලා තියෙන්නේ නිමල් පෙරේරා කියන වචනේ. Right? How this is going to happen? They say print S1:3. So 1:3 means නේද? නිමල් පෙරේරා කියන වචනේ අපි මෙයාව ලොකු කරොත් make a string it up. String is going to have the indexes. So this is going to be 0. This is going to be 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is the 5th position, the space. 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Right? ඔය විදිහට තමයි indexes වැටෙන්නේ string එකේ. Right? So they are saying to slice it from starting from 1 to 3. So starting from 1 means what?
1 කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් slice වෙන්න පටන් ගන්නවා. Python වල if it is set it to be third, we are not going to go for the third. Right? We are going to go only for second. තුන්වෙනි එක නා කිව්වම දෙක කියන තැන වෙනකම් විතරයි අපි යන්නේ. Right? එතකොට උත්තරේ වාට එන්නේ IM කියන දෙන්න. Right? ඒක නිසා second answer එක තමයි හරි answer තුන්වෙනි ගන්න තියෙන්නේ. Right? 10th එක වැරදුන කට්ටිය කවුද? විනිදී ඕකේද? clear දැන්? Right දැන් මේ point එක learn කරන්න හරි වැරදුනා නම් තනක් ඇයි වැරදුනේ කියන එක learn කරන්න. Right? Okay. Then 11th එක ඕන අය 11. Okay, let me see the 11. මේක මතක නැහැ කියන්නේ file operation එක මතක නැතුව. Right. But they have asked here, which of the following is a valid Python statement that can be used to open a file called output.txt so that the new data can be added to the end of the file without deleting its original content. Now here you have to consider about different things. Right? They are asking you to open the file. File එක open කරන්න නම් you need the open function. Open function is needed, right? So they have said what is the name of the file, and so that the new data can be added to the end of the file. So new data can be added to the end of the file. This means you are going to use the access modifier A, append, right? How many access modifiers are there? There is R just for reading, W just for writing, append is for appending, X is for exclusive creation. Reading, it will only read the things, right? File like open and read karanna vitarai. W, it is only for writing. Liyanna vitarai. Liyanna vitarak meya open enokota meyage visheshathwayak tiyenawa. What's the specialty? The file that is opening will erase all the content inside it and will place the cursor at the beginning of the file. W වලින් open කරොත් ඔයාට තියෙන content එක මකන්න නැතුව content එක එහෙම තියාගෙන යාගේ අග ඉඳලා ලියන්න ඕන නම් append is the access modifier that you need to use. And exclusive creation is for what? It will specially create the file and will write the things. එතකොට X පාවිච්චි කරන වෙලාවේදී ඔයාගේ ෆයිල් එක ක්‍රියේට් වෙලා තිබ්බොත් මැෂින් එකේ එරර් එකක් වෙනවා. ෆයිල් එක දැනටමත් තියෙනවා කියලා. X පාවිච්චි කරනවා නම් ෆයිල් එක තියෙන්න බෑ. right? අලුතෙන්ම හදලා තමයි එයා ෆයිල් එක ලියන්න පටන් ගන්න. So since we are adding the data to the end of the file, we need to use the append access modifier. We need to use the open method. So to use the open method, you have to assign this to any particular variable. Right? එතකොට ආගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ මොකක් හරි variable එකක්. Right? So ඔය දේවල් ටික satisfy වෙන තැන මෙතන මෙයා use කරලා තියෙනවා in file කියන එක. Therefore the first one is wrong. Right? එතකොට මේ in file කියලා function එක පාවිච්චි කරලා තියෙන හැම තැනම disqualify වෙනවා. Right? It is not the method. All other three answers are having the open function, so it is correct. Then you have to say what's the file name. File name එක තුන් දෙනා ගාවම හරි. output.txt, output.txt, output.txt. So then it's the matter of managing the access modifier. So anchor access modifier එක තියෙන්නේ
append කියන access modifier එක තියෙන්නේ third answer එකේ විතරයි. So the third answer is going to be the correct one, not the second one, not the fifth one. Clear? Right. So the 12th එක online ඉන්න කට්ටියත් ඉඳලා තියෙනවා. 12th එක කොහොමද 12th එකේ. Right. Consider the following Python statements. What are the data types of the variable A, B, and C respectively? Yes, මේ මොනවාද? මෙයා string එකක්. This is an integer. And C is going to be what? A list. Okay, the list එක square bracket වලින් පටන් ගන්න. Right? So it's going to be a string, integer, and a list. So the second one is going to be the answer. String, integer, and a list. මේ list එක ඇතුලේ මොනවද ළමයි තියෙන්නේ? List එකේ 0th index එක මොන type එකක්ද? C කියන එකනාගේ list එක ඇතුලේ items තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන දෙනාගේ පළවෙනි item එක මොකක්ද data type එක? This one. මොනවාද? String එකක්, right? Single character එකක් තිබ්බත් single quotes වලින් හරි double quotes වලින් හරි manage වෙනවා නම් it's going to be a string. 2 කියන්නේ මොකක්ද? Integer. ඔය 1 2 3 ඉන්න එක කවුද? Tuple. Right? Tuple කියන එක indicate කරන්නේ parenthesis සාමාන්‍ය වරහන් වලින්. Right? Dictionary limit කරන්නේ මොනවයිද? Yes, curly braces. Right? Curly braces වලින් limit කරන දෙකක් ඉන්නවා. එකනේ dictionary අනිත් එක කවුද? තව දෙයක් type එකක් තියෙනවා. Set කියන දෙක type එක. Dictionary එකයි set එකයි තියෙන වෙනස මොකක්ද? Dictionary එක ඇතුලේ you can find 3 things per item. 3 things per item. Right? You can have a key, you can have a colon, and you can have a value. Set එක ඇතුලේ එහෙම නැහැ. Set means curly braces. So by separating the comma, you can find different kinds of items. Right? Set එක ඇතුලේ තියෙන්නේ comma දාලා items ටික වෙන් කරලා තියෙන එක අර list එකක tuple එකක වගේම. Right? Okay, so the answer for the 12th is going to be the second one, string, integer, and list. Well, bicycle matter, they are not out here. So, they don't like that. Right, 13th. ධාතුන කරන්න අපිට මේක මකා ගන්න වෙනවා. Right, in 13th. කොබාන 13th එක වැරදියානේ ක්ලාස් එකේ. Okay, very good. Right, so what will be the output of the following Python code is executed. So x is 6, so they are asking about the output. So we have to hand trace. So we have to take x as 6. So this is done. So the condition is checked. While x larger than 0,
Yes, x is larger than 0. So that means this is going to happen. X equals x minus 2. That means this 6 will become 4. And it says inside the while loop, print x and n, they are saying a space. So like the output is going to be, or the print is going to be, it will print 4. What do you mean by this n equals space? N equals space කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් print එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මොනවා හරි එකක් print කරලා it takes the cursor to the next line. Right? But end එක space එකක් කියලා දුන්නාම it's never going to take the cursor to the next line. It's going to put a space instead. Right? උදාහරණයක් print කරා space එකක් දීලා cursor එක එතනම blink වෙවි කියනවා. ඒකයි මේ output එක මේ හරස් අතර print වෙන්නේ. Right? නැත්තම් print වෙන්න ඕනේ එකක් යට එකක්. Right? Over paper එකේ test කරයි. Right? So it will print 4. එතකොට මෙතන 4 print වෙනවා කියන එක දැනගත්ත ගමන් ඔයාට අතහැරලා දාන්න පුළුවන් outputs කීපයක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් first output එක එයා 6න් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. අනිත් එක්කෙනා third output එක. අනිත් එක්කෙනා fifth output එක. Right? Then what? Since you come to the last line, it goes up and checks again. While x larger than 0, x then the value is 4. It is larger than 0. So then it says x equal x minus 2. That means 4 will become 2. Right? So then it will be printed. That means 2 will be printed. Right? Then it goes up and checks again. Right? Whether x is larger than 0. So the value of x is 2. Still it is larger than 0. So x will be reduced by 2. So 2 will be reduced by 2. That means 0. And then that x is printed. That means 0 is printed. Right? So likewise, you can take the correct answer as the fourth one. 4, 2 and 0. Well, the method time first say I give the condition to check condition to false. It's program right? So 4, 2 and 0 is printed. Right. So for 13, fourth one is the answer. 14, 15, 16, 17, 17. Right. Next page. Yes, here they are asking for the syntax errors, I guess. Yes, which of the following is syntactically correct Python program? So they are talking about a function. Function must be start from the keyword def. So when you know that, fifth one is disqualified because there is something called function at the beginning. There is no keyword called function. So it is disqualified. Then function should have a name. Everything has a name. And it should have at least a bracket. Bracket එක ඇතුලේ variables තියෙන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්ය නැහැ. Right? තියෙන්නත් පුළුවන් නැතිවෙන්නත් පුළුවන්. empty brackets දෙකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. Right? Then and at the end of the definition there should be colon. Now here you don't have a colon. So this is disqualified. Here you don't have a colon. So third one is disqualified. And here you don't have a colon. So the fourth one is disqualified. Function definition is going to be it's the second one. Right? So second one is going to be the answer. Right? 18th.
19 අහලා තියෙනවා online. 19th, which of the following Python program correctly represents this flow chart? Oh, up the flow chart එක පේන්න තියෙනවා. Right, here comes the flow chart. Right, so start is not going to match. A equals 0 should be there. So everyone has A equals 0. So every answer is correct for the moment. Then you are going to put inside a loop. Right, make a loop එකේ තියෙන එක condition එකයි ඒකට අදාළ වෙන එක statement එකයි. Right, so when you are having the loop, when it is being converted into the Python, you can use a while or you can use something else, but they have used while over here. And again, it is being iterated through the years path. Years path එකේ තමයි මේ iterate වෙන්නේ. So you can take this condition as it is. මේක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. So while A larger than 5, they have used it in the first one, so it is correct. Here they have used that in the same way. They have used while not A larger than 5. So you can't have nothing with the while. So A larger than 5 නෙවෙයි කියලා ඒක බලන්න. So it's not going to be the answer. Here they have used not. Again, it's not going to be the answer. This is A less than or equal 5. Again, it's the opposite of this. So opposite gun on there, yes, පැත්තෙන් iterate වෙන නිසා. So this is not going to be the answer. Right, and A equals A plus 1 is inside the iteration. That means it should be indented after the while. So මෙයාත් indent වෙලා තියෙන්නේ, මෙයාත් indent වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හරි. But this print statement is out of the loop. Loop එකෙන් එළියේ ඉන්නේ. Loop එකෙන් එළියේ ඉන්නේ මෙයා විතරයි. මෙයා ඉන්නේ loop එකෙන් එළියේ නෙවෙයි. ඒක නිසා මෙයාත් වැරදි. So the correct answer is going to be the second one. Right? So you keep doing that. So what can we do now? I'll take some permission for you. You continue. Right. 20th. Vissa. How to 20th, 21st. 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 So 21st is talking about an addition. Right? How things are going to add? 124, 165. This is in octal. Then addition කරනකොට basics එක මොකක්ද? අපි add කරලා ඉවර වෙලා බලන්න ඕනේ base එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගොඩවල් තියෙනවද? ඒ ගොඩවල් ගන්න අපි එහා පැත්තට ගෙනියනවා. ඉතිරි ගාන තමයි answer එකේ part එකක් විදිහට දාන්නේ. Right? ඒතර මෙයාගේ base එක 8. ඒතර අපි නිතරම බලන්නේ 8 ගොඩවල් කීයද? 8 ගොඩවල් ටික තමයි ඊළඟ පැත්තට අරගෙන යන්නේ. ඉතිරි වෙන ටික තමයි answer එකේ කොටසක් විදිහට දාන්නේ. Right? So 4 plus 5, 9. There are one group of 8 inside the 9 and one is remaining. 9න් 8 ගොඩක් අයින් කරාම එකක් ඉතිරි ඒ එක දානවා මෙතන. එක 8 ගොඩක් නිසා එයාව ගෙනියනවා මෙතන. Clear? Then 2 plus 1 is 3. 3 plus 6 is 9. Again, there are one group of 8 and one is remaining. So 1 plus 1 plus 1, it is 3, which is less than 8. Therefore, you can put 3 over here. Right? So you can easily go for this answer. Clear? ගොඩවල් දානත් එක තමයි manage වෙන්නේ. ඕනම කෙනෙක් බේසිස් එක එකයි. Right? So 16 hexadecimal now it's going to be 16 of groups. Right? Binary now, a group of 2s.
දෙකේ ගොඩවල් තියෙනවා. Clear? Right? Okay. 22nd. 23rd. 23rd. මෙතන ඉන්න. 23rd ඉන්නවා. 23rd. My God. Right. 23rd. Right. In 23rd, it is a ER diagram related thing. Which of the following is most appropriate entity relationship diagram to represent students' participation in different sports? Students. It's a plural verb, right? So it's got a plural noun. Again, lamai goda. Students' participation in different sports. Right? So there are two entities, which is the student and the sport. So the attribute that they are considering is year of participation. Mona awuruddada participate une kiyana. Etara mona awuruddada kiyala ahanakota it's going to be a particular student participating on particular sport on a particular year. Right? So this year of participation describes both the student and the sport. Student and sport දෙන්නම explain කරන තැනක් එතන. Right? So ඒක නිසා year of participation මේ first answer එකේ තියෙනවා වගේ relationship එක උඩම connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. Right? And student and sport එතනදී කතා කරලා තියෙන්නේ students ළමයි ගොඩක් ළමුන් සහභාගී වෙන ක්‍රීඩා. That means one student can participate in many sports and one sport can be participated by many students. Right? එක ළමයෙකුට sports ගොඩක් කරන්නත් පුළුවන්. එක sport එකකට ළමයි ගොඩක් සහභාගී වෙන්නත් පුළුවන්. So the final cardinality it means it's many to many. එතකොට many to many participation එක මෙතන නැහැ. මෙයා තියෙන්නේ one to many. Right? Make a one to many, so it is wrong. මෙතනත් one to many. Again wrong. මේ attribute එකත් අදාළ කරන නෙවෙයි තියෙන්නේ. So the third one is going to be the correct answer. Cardinality is right, many to many, and year of participation is on the relationship. So the third one is going to be the answer. Not the fourth, not the fifth. Right? 24th. 24th? No. 25th. Online Naharatino 25th.
Which of the following is testing strategy which considered the internal implementation of a program into account? If we are talking about an internal implementation එක consider කරනවා කියලා කියනවා නම් definitely it's going to be the white box testing. අපි මෙයාට glass box test එක කියලා කියනවා. Right? එහෙම කියන්නේ එයා transparent system එක glass box එකක් ඇතුලේ දාලා inputs දීලා මොකද වෙන්නේ කියලා බලලා output එක මොකද වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න එක. Right? Testing strategy එක. So it's going to be the white box testing if it is considering the internal implementation. Right? Okay, right, see that. ඔක්කොම ටික දාන්න. Right? ඔක්කොම ටික දාලා අමාරු වෙයි දැන් අපිට ලයිට් නැතුව ඉන්න. Right. Okay, 25th අපි කතා කරා 26th 27 which of the following is correct with respect to a relational database? Okay, now any subset of alternate keys is called a candidate key. Alternate keys කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඔක කලින් කතා කරලා තියෙනවා. කොහොමද මේ කට්ටිය relate වෙන්නේ? So when you have a particular schema, let's say student, if that has the index, NIC, and let's say email and name, or fields හතරක් තියෙනවා. Now when we are asked to choose a primary key, first we look who has the qualification of becoming a primary key. එතකොට මේ තුන් දෙනාටම qualifications තියෙනවා primary keys වෙන්න. Right? So in that moment අපි තාම primary key එකක් තෝරලා නැති වෙලාවේදී we call this the candidate keys. Right? So when these three things are candidates, we choose any particular one as a primary key. අපි index එක තේරුවොත් primary key එක විදිහට. Then
these two, then made another primary key when the path of it totally. So these two will become alternate keys. Right? So candidates keys වලින් primary key එක තේරුවම තමයි ඉතිරි කට්ටිය alternate keys වෙන්නේ. So on that basis, any subset of alternate keys is called a candidate key. නෑ. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි ඔකට හරියන්නේ. Candidate keys ලගෙන් subset එකක්. දැන් candidate keys කියලා මේ තුන් දෙනාම හිටියනේ කොළ පාට. ඒගොල්ලන්ගේ කොටසක් තමයි alternate keys. So first one is wrong. Right? Second says a primary key is selected from alternate keys. Alternate keys වලින් primary keys තෝරන්නේ නැහැ. Primary keys තෝරන්නේ මොනවද? Candidate keys like. Right? So second one is wrong. Foreign key is an alternate key. No, foreign key එකයි alternate key එකයි අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. What's the relationship? Alternate key එකයි foreign key එකයි අතර relationship එකක් නැහැ. Relationship එක තියෙන්නේ primary key එකයි foreign key එකයි අතර. එක table එකක primary key එක තව table එකක normal key එකක් වෙනකොට එයා foreign key එකක් වෙනවා. Right? එතකොට ඔයාලට foreign key එකක් හම්බ වෙනවා නම් මේ foreign key එක අනිවාර්යෙන් තව table එකක primary key එක වෙන්න ඕනේ. Right? So this is wrong. Always primary key and foreign key are combined to create a compound key. එහෙම දෙයක් නැහැ. Right? ඔයගලන්ට SQL කරනකොට මතක ඇතිනේ. දැන් මේ student ඉන්න class එක manage කරගන්න අපි මෙතනට CID කියලා field එකක් introduce කරොත් මේ schema එකේම CID එකයි index එකයි එකතු කරලා primary key එක හදන්න කියලා නීතියක් නැහැ. CID එක කියලා කියන්නේ class එකේ primary key එක වෙන්න පුළුවන්. Right? So this rule is wrong. So the correct one is going to be the fifth one. Primary key and the foreign key establish the relationship between two tables. So ඒක තමයි primary key එකයි foreign key එකයි තියෙන සම්බන්ධය. කියන්නේ මේ CID මෙතන තියෙන නිසා තමයි අපිට class කියලා scheme එකක් තිබුණොත් ඒ class එකත් එක්ක අපිට relationship එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right? මේ ආගේ CID එකයි primary key එකයි මෙතන තියෙන foreign key එකයි. මේ දෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් තමයි මේ කවුරු හරි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ක්ලාස් එක නම හොයාගන්න ඕන නම් මෙතනට refer කරලා මේ CID එක refer කරලා ඒකෙන් මෙයාව refer කරලා name එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. Right? So the fifth one is going to be the answer. Correct? Right. 28. Oh, that's copy. Right, 28. In the 28, it's asking consider the following data flow diagram. In the above data flow diagram, A, B, 3, C, 2 represents. Right? So A means what? This is an external entity. Right? B3 means this is going to be the process name. And C2, that's the data store name. Daddy. Yes, yes, yes. Yes. Sandcastle. You want to make a sandcastle? Bobby will help you to do the sandcastle. Right, so external entity. Right, so external entity, process name, data store name. So the convincing answer is this: an external entity, process, and a data store. Right, second one is going to be the answer. Right.
28 is gone like that. 29. 29. 30th. 30th method. Oh, this method, yes. Which of the following statement best describe a non-functional requirement of a system? Non-functional requirement from we need to consider about a limitation. Right? Limit the security, efficiency, productivity, qualities for letter, longer effectiveness, a qualities for letter longer, there is the value. Yes. Right? A user shall be able to measure the blood pressure using the electronic blood pressure meter. Functional requirement. Why it is a functional requirement? Because the functional requirement describes what should be happen with the system. The blood pressure meter when a blood pressure mind. So it's a functional requirement. Microwave oven should not exceed its temperature above 400. This is the non-functional requirement because it is talking about a limitation. Should not exceed its temperature 400 Celsius. So that is going to be your answer. Right? An electronic calculator should be able to compute square root of a given positive integer. Functional requirement. That is something we expecting from the device. An automatic teller machine of a bank shall be able to check the validity of the ATM card. Functional requirement. Right? Security aspects. What is the answer for the 30th? Second, the 4th. Marker second net. Right. The 4th non-functional type but may clearly non-functional. Right? An internet banking system shall provide balancing quota facility to its customers. A functional requirement. Right? Okay, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th. 35th online cut you. 35th. Consider the following components: web authoring tool, domain name, web pages, web server. Which of the above components are essential for hosting a website? Website you host internet through access host what do you need? You need a web server. Website you need a domain name. .com .lk or domain name right? So B and D is essential, right? And you need yes, definitely you need web pages, right? So B, C, and D.
Fifth one is going to be your answer. Web authoring tool එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Website එක manage කරගන්න. නැත්නම් edit කරන්න පාවිච්චි කරන ඒවා. Right? Dreamweaver කියලා අපි අරගන්නවා. Right? Composer කියලා එක එක જાති ඒවා තියෙනවා. Good garden. Right? What? Yeah. Better you give some for me, right? I need to taste that as well. Right? Okay. 35th, 36th, 36, 37, 37. Which are the following? Right, 37 out of syllabus. Okay, JavaScript here then. Share information. No, XML. XML. And this is out of syllabus. Make a no worries. 37, you can have the marks. 38. 38 online party will be, you know. Consider the following HTML code segment. Yes. May DL willing represent karane mokadda lamai definition list එක. Right? So when it comes to definition list, it should be on this manner. මේ විදිහට තමයි definition title එක එන්න ඕනේ. නේද? definition title එක මේ විදිහට එන්න ඕනේ. definition description එක මේ විදිහට එන්න ඕනේ. මේක තමයි definition list එකක proper format එක. Right? So here you have teacher as a definition title, student as a definition title. So teacher and student should be on the same alignment and it should be left indented. Right? And definition data, this is definition data. So this big lines should be indented to your right. Right? The format එක හරියටම තියෙන්නේ first එකේ විතරයි. මේ වගේ ඉවි කෑලි වැටෙන්නේ නැහැ. So because of that this is wrong. No colon will be used. Wrong again. This is indentation is correct but unwanted colon is there. So it is wrong again. Right here again the format is correct but unwanted dash is there. So it is wrong again. First one is going to be your answer. Right, 39, 39, 40th, 40th megalo illa tibba. Yes. 40th, consider the following HTML code segment. Yeah, this is good. Okay, how did you get it? Hello. Hello. Right, 40th. Consider the following HTML code segment. They are using embed and the href and again embed. Make a first එක හරිද ළමයි? ඔව් ළමයි first එක හරිද? Embed height 50 with 100 source song.mp3. එහෙම තමයි embed එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. This is embed එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ src කියන attribute එක source එක ගැන කියන්නේ. So A is correct. B, href. Yes, you can use href to fix an audio file, but you will be seeing a link. Once you click that link, then that particular audio file is going to play. So it is correct as well. The C statement is wrong because with embed, you can't use href. href පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් anchor tag එකත් එක්ක විතරයි. So because of that, this is wrong. So the correct answer is A and B only. The fourth answer. Right? 41st එක මේගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. What is the main function of a proxy server in internet communication? Allocating and release IP address. මෙයා කාගේද? This is DHCPs. Right? Translate domain name into IP address. Who does that? How the domain names IP address will translate කරන්නේ?
It's the DNS. Protect a network from the virus. How the firewall, right? This is going to be the firewall. And provide printing services to the user. ඒකට printing services දෙනවා නම් මෙයා print server එකක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් shared printer එකක් වෙන්න ඕනේ. Right? Share an internet connection among several computers. Yeah, that's going to be one of the function of the proxy. Right? එළමයි කුරුමිනිය අඳින්නේ, right? It's not me. Right? Proxy එකේ තියෙන අනිත් functions මොනවාද? proxy එක තව functions පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ single internet connection එකක් share කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව මොනවද තියෙන්නේ? It can act as an intermediary device. ඒක තමයි proxy එකේ තියෙන main function එක. අතරමැදි device එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. Right? ඊළඟට websites block කරන්න, allow කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? ඒ වගේම ඔය internet connection එක share කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? So ඔය ඕනම function එකක් proxy එක සම්බන්ධයෙන් අහන්න පුළුවන්. Right. 42nd ඊළඟ page. "42nd එක හරියද හැමෝගෙම? කරගන්න ඕනේ. Right. Yes, an organization has been allocated a Class C IP address range having a subnet mask of 255.255.255.0. To organize is to set up a web server and an email server. What are the IP addresses that can be allocated to these two servers? Then make a ඕගලන්ට calculation එකකින් හොයන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. Right? If you are going to figure out what's the answer is, this is the one that is helping you. Right? මෙයාගේ ඒ කියන්නේ මේ class C IP address එකේ net ID එකේ bits කීයද host එකේ bits කීයද? How many net ID bits are there and how many host bits are there? Yes, net ID, how many bits are there? Looking at the subnet mask, you can tell 24. Yes, this 255.255.255 එක තියෙන්නේ මේ 8 දෙනාට එකේ වැටලා තියෙන නිසා. So there are 24 net ID bits and 8 host ID bits. So if something is going to be inside the same network, net ID is not going to change. ඒකයි උතන අපිට අරගන්න තියෙන basis එක. Right? Net ID එක සමාන වෙන්න ඕනේ. So look at the first answer. It says 192.248.87. ඒක තමයි යාගේ net ID part එක. This says 192.248.32. ඒ කියන්නේ එකම network එකේ නෙමෙයි. එකම network එකේ නම් පළවෙනි octets තුනේම values ටික සමාන වෙන්න ඕනේ. Right? So first one is wrong. Right? 192.248.87.4, 192.248.87.5. This is going to be the correct answer. එයාගේ තමයි first octet තුනේම values සමාන. මෙයාගේ මෙතන 32, this one has 33 different networks. This has 40, this has 41 different networks. This has 87, this has 60, again different networks. Right? So here they say they are going to set up a web server and email server in the same network. Make here a network. Right? So remember, if it is going to be the same network, net ID part is going to be same. Right? 42nd, okay, 43rd අහලා තියෙනවා. ISDN ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ නැහැ. ඕක answer එක වෙන්නේ third එක, integrated service digital network. මට මතක විදියට. Right, third should be 43 වල third නේද තිබුණේ? 43, yes. මේක out of syllabus මේක ඔයගොල්ලන්ට marks ගන්න පුළුවන්. වැරදි නම් you can collect the marks.
right? And 44th, in the OSI reference model, detection errors during communication between two computers in a network is a function of data link layer. Second data link layer. ඕක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න බයි. ඕක තාම මටත් අමතක වෙනවා. right මටත් අමතක වුණාම මාත් දීලා රිසර්ච් කරනවා. මේ හොඳම දේ අපි network කතා කරනකොට ඔය ටික ලිස්ට් කරා. අර OSI layer එක ඇඳලා. අන්න ඒ ටික පොඩ්ඩක් ලිස්ට් කරගෙන by heart කරගන්න. right ඒගොල්ලන්ගේ එක එක functions තියෙනවා. right so detection of errors is one of the data link layers. right so the answer is going to be the second one. 45th එක out of syllabus 45th yes they are out of syllabus. The command that can be used to log into a computer through a network, it is tracer, sorry, right? Out of syllabus 45 46th එකට ලකුණු අරගන්න. 46th තු තිල්ලලා තියෙනවා. Which of the following device can be used to connect two physical networks having IP addresses of 72.110.0.0 and 192.248.10.0. If it is two separate networks, it's the router that you can use, right? Different networks connect කරන්න පුළුවන් devices දෙකයි ඔයගලන් syllabus එකේ තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක් router එක හොදයි එක. What is the other device? Which switch? නිකන් switch කියලා බෑ. switch එක පුළුවන් LAN එකක් ගහගන්න. L3 switch. layer 3 switch එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි router එකේ capabilities එක. right ඔයගලන්ගේ විභාගයේදී L3 switch එක specific කරලා ඉඳලා නැහැ. but ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නේ නිකමටවත් කිව්වොත් L3 switch එකක් තියෙනවා කියලා හොඳට මතක තියාගන්න යා networks කීපයක් connect කරගන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. right එයාට අර router එකට networks කීපයක් connect කරන්න පුළුවන් කියන ability එක විතරයි L3 switch එකට තියෙන්නේ. L3 switch එකට internet ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. router එකට විතරයි internet connections ගන්න පුළුවන්. right L3 එකටයි router එකටයි පොදු දේ තමයි networks කීපයක් fix කරගන්න පුළුවන්. right so for 46th fourth one is going to be the answer. 47 consider the following statement regarding relational database. Changing the column order of a relation in a database structure does not necessarily require changes in application programs. Changing the column order of relations in a database structure does not necessarily require changes in application program. Yes, that is correct. Again, database relation table columns change කරාම ඒක application program එකේ change කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. right ඒකේදී කියන්නේ changing the column order of relation in a database structure does not necessarily require yes right ඒ කියන්නේ හරියට අපි ATM machine එකක ඔයාට pin number එකයි තව detail එකක් ඉඳනවා නම් table එකේ pin number එක තියෙන column එකේ තැන change කරා කියලා application එක change කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කියන්නේ අදාළ column එක කොතන තිබ්බත් ඒක තෝරලා ඒ data එක ගේන විතරයි වෙනම කරන්නේ. ඒක තියෙන තැන අදාළ නැහැ. right so A is correct. Main objective of normalization of database is to reduce data redundancy. Yes right ඒක තමයි අපි normalization කියලා process එකක් කියන්නේ. normalization වලින් වෙන්නේ redundant වෙන data duplication කියලා එක පුළුවන් තරම් අඩු වෙන එක. C, adding new data to the database always requires changes to the existing program. Adding new data to the database always requires changes to the existing programs. No, එහෙම නැහැ. Data දැම්ම කියලා existing programs change වෙන්නේ නැහැ. So the correct answer is going to be A and B only. තුන්වෙනි එකට උත්තරය 47. Yes, right. Ubiquitous computing is not in your syllabus, so take marks for this out of syllabus. Ubiquitous computing කියන එක නෑ දැන්. right and 49th okay 50th 50 yes
Consider the following two relations: student number name, course marks, course ID, student number marks. Which of the following SQL statement on the above relation is syntactically correct? Right. Select STD number marks from student, course marks. Yes. First again, මොකක්ද ළමයි කියන අවුල? Coming today. Not today. Why? She is having her work. She is having her work. She will have work today. She almost finished. I really don't think so. Why did you ask from the last week? Oh. You should have asked for the last week. Ah. First again, මොකක්ද ළමයි? මේ first SQL statement එකේ තියෙන වැරද්ද. මොකක්ද first SQL statement එකේ තියෙන වැරද්ද? 50th එකේ උත්තරේ හරි ගියාට දැන් ඔයගොල්ලෝ MCQ කරනවා කියන්නේ ඕක. හරි උත්තරේම හොයන එක නෙවෙයි අනිත් හතර වැරදියි කියලා හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ SQL කරනවා ඩිවයිස් කරනවා මොකද? first එක වැරදිට හේතුව ඒ first එක වැරදි. Keep it on here. Keep it in the future and files. Or keep it in the future. And please don't do it. Okay, you make. Okay, I'm going to make that. Okay. First, I will get it. What are table name method? Table name method, you know, from student course marks here. What are those? දැන් ඕක අවුල හොයාගන්න නම් ඔය කියලා තියෙන SQL statement එක ඕගලන්ට කරන්න කිව්වොත් මම ඔයගලන්ට කියනවා ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එකයි මාක්ස් උයි තෝරන්න ස්ටුඩන්ට් and course marks දෙන්න. ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක කොහෙන්ද තෝරන්නේ? කොහෙන්ද ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක තෝරන්නේ? ස්ටුඩන්ට් ගෙන්ද course marks දෙන්න. හයි ස්ටුඩන්ට් ගෙන්. කවුරුහරි ස්ටුඩන්ට් ගෙන්. ඒක තමයි උතන තියෙන අවුල. SQL ට කිව්වම STD number එක හොයන්න කියලා SQL ට ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙතනත් STD number තියෙනවා මෙතනත් තියෙනවා. Good. Right. ඒක මොන කෙනාද තෝරන්නේ කියලා ගැටලුවක්. ඒක තමයි මේකේ error එක. So because of that this is wrong. Ah, that's nice. Draw some more. Right. Second එක select asterisk from student and course marks. කොතනද වැරද්ද? asterisk එක වැරදි නෑ. asterisk එක කියන්නේ ඔක්කොම තෝරන්න. මෙන්න මෙතනයි වැරද්ද. and close පාවිච්චි කරන්න බෑ ඔයාලට from එකේදී. select එකේදී දේවල් separate කරනවා නම් comma එකක් පුළුවන් වෙන්නේ. from එකේ දේවල් separate කරනවා නම් comma එකක් විතරයි allow කරන්නේ. and o allow කරන්නේ නෑ. right. ඒක නිසා second එක වැරදි. Third එකේ කොතනද වැරද්ද? Same thing. And select එකේ and කියන බෑ. Right? ඒක නිසා third එක වැරදි. Fourth. Oh. Fourth එක තමයි උතන හරි. හරිද? ඔබ බලන්න. Oh, fourth එක තමයි හරි උත්තරේ. Right? Fourth එකේ කියලා තියෙන කෙලින්ම table reference එක. Student table එකෙන් STD number තෝරන්න. course marks table එකෙන් marks තෝරගන්න. student කියන table එකයි course mark කියන table එකයි පාවිච්චි කරන්න. tables දෙකක් පාවිච්චි වෙනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ where condition එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. පාවිච්චි කරලා කියන්න ඕනේ ඒ දෙන්නගේ common column එක මොකක්ද? right, relationship එක හැදෙන column එක. so student dot std number equals course marks dot std number. ඒක අනිවාර්යයෙන් table එකේ reference එකෙන් තියෙනවා. right, නැත්නම් alias reference එකකින් තියෙන්න ඕනේ. පස්වෙනි එක නේද වැරද්ද උතන. ඔව් මේ තියෙන්නේ and තමයි. මෙතනත් වැරදි මෙතනත් වැරදි. right, so the 50th it's the fourth which is your answer. right. 52යි 6 52යි. right, කමක් නැහැ. අදට උතනින් අතර කරමු.
ලකුණු කිව්වේ නැති කට්ටිය කවුද? මෙදි කියන්නේ 35. සනාදි 43. Very good. Right. හරි ඊළඟ දවසේ එතකොට ස්ට්‍රක්චර් එකයි එසේ එකයි කතා කරනවා. තරම් එන්න ඕනේ. Right. ස්ට්‍රක්චර් එකයි එසේ එකයි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. Right. ඔයගලන්ට ගෙදරදී පේපර්ස් කරන්න environment එක අහන්න නැත්නම් හරි කෙරෙන්න නැත්නම් හරි ඕනම දෙයක මෙහි ඇවිල්ලා කරන්න. මට ඉන්ෆෝම් කරන්න මම මෙතන ක්ලාස් එකකට තියනවා. Right. අවස් ජාම ඉන්න පාරමනේ මොකද කියන්නේ සඳහවසේ වෙන්න බා සඳහවල ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. අඟහරුවාද කලින් හරි වෙන දවසක එන්න වෙන දවසකට මම නැහැ. ගෙදර අය ඉන්නවා. So you can do. Right. plan කරලා type කරලා කරන්න. හරි. ගිහින් එන්න ළමයි. Right. අද නතර කරමු. Right. Online ළමයි අපි මෙතන නතර කරනවා. Thank you very much.